Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good Good evening, ma'am. evening, dear. Good evening. So let me see who's the. Today's your session 13. সবাই খাতায় লেখো. Session 13, 12 nights. 13. Good evening. সবাই good evening. Please খাতায় লেখো 13, 12 নয়. 12টা ভুল. It is session 13. সবাই session 13 লেখো. All right. 15th May, 2023, Monday, 7:30 to 8:30. All right, advanced spoken English, session 13. All right, who's the host? Krishnendu. So please write the host's name, Krishnendu Gupta. Yeah, so how are you, Krishnendu? Are you fine? Yeah, I'm fine. Okay. 73188. What's your phone number? 7318811. 73188 11122. Yeah, exactly. Thank you. সবাই লেখো Krishnendu Gupta, host. All right. Now, what we will do is, তোমরা সবাই, and Krishnendu, you take the responsibility. তোমরা সবাই তাড়াতাড়ি করে চ্যাট বক্সে লেখো সেশন 13 নামটা লেখো তাড়াতাড়ি করে প্রত্যেকজন। আমি ওটা ডাউনলোড করে এক্সেল ফাইলে রেখে দেবো। অলরাইট, টু বি সেন্ড টু দ্য ইনস্টিটিউট। দুবার করে অ্যাটেন্ডেন্স হবে, একবার এখন আর একবার মাঝখানে একবার আমি অ্যাটেন্ডেন্স নেব। সবাই যারা যারা ক্লাসে আছো, নো ওয়ান শুড মিস ইট। অলরাইট, তাড়াতাড়ি লেখা শুরু করো, এখনো কেউ লেখোনি। ফাস্ট, কাম অন, স্টার্ট। অল অফ ইউ স্টার্ট। সবাই অ্যাটেন্ডেন্সটা এখানে দাও, চ্যাট বক্সে দাও। আমি ওইটাকেই ডাউনলোড করে আমি এক্সেল ফাইলে নিয়ে নেব। হারিয়া, রিঙ্কি কামিলা, ওকে। কৃষ্ণেন্দু তুমি লেখো। Krishnendu, please write. Buddhadev Das, please write. All right, good. Krishnendu, you have not yet written. Please write. Relicia Manna, all right. Krishnendu Gupta, fine. Bakira lekho taratari. Don't waste time. Hurry up. Rinki Kamila, Laboni, tomake, my name is Lika Bina. Just write your name. আর সবাই লেখো সেশন 13, 1-3. That's all you have to write. Date na লিখতে পারো. Yes, today's date you can write. All right. বাকিরা তাড়াতাড়ি করে লেখো। So রিঙ্কি কামিলা 13, আর একবার লিখবে, দুবার তিনবার করে লিখবে না, because file. So একবার লিখবে। রিঙ্কি কামিলা, all right. Good evening, ma'am. Laboni Giri, okay. Buddhadev Das, yes. Relisa Manna, yes. Krishnendu Gupta, okay. Niharika Burman, thank you, dear. Okay. Session হচ্ছে SESSION। তোমরা জানো না স্পেলিংটা? ও মাই গড, আমি ভাবছি কোন জায়গার নাম লিখছো তোমরা। SESSION, সেশন। সবাই লেখো, দেখো আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। আর এখন কেউ কারেকশন করবে না, কিন্তু জেনে রাখো সেশন হচ্ছে SESSION। অলরাইট, সেশন। রিয়া কোটাল, ওকে। Ashtami Mandi, okay. Moli Mitro, all right. বাকিরা যারা লেখনি লিখে দাও তাড়াতাড়ি। Moli, Saurabh. Who are these two others? Please তাড়াতাড়ি লেখো। Please write, hurry up, fast. Okay.
So আমি তোমাদের নামটা যখন ডাকবো তোমরা yes ma'am বলবে. Now I have already got your name in my Excel file. Okay. রিঙ্কি কামিলা, তাড়াতাড়ি বলো. রিঙ্কি কামিলা. শুনতে পাচ্ছ না? রিঙ্কি কামিলা, ক্যান ইউ হিয়ার? বাকিরা শুনতে পাচ্ছ? ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ ম্যাডাম। Why you Yes, not ma'am. saying? All right. Let me make it. Okay. So Rinki Kamila. All right. After that, just a minute. Okay. Buddhadev Das. Yes, ma'am. শুনতে পাচ্ছ না? Hello, All ma'am. right. Achi. Yeah, no, just say present, that's all. Okay. Release Manna. Release Manna. Okay. Next. Ma'am, Rinki Kamila. Yes madam. Krishnendu Gupta. Yes madam. Ma'am, Rinki Kamila. অনেকবার কেন বলছো? তোমার নাম প্রথমেই ডাকা হয়েছিল। তখন কোথায় ছিলে? All right. Krishnendu. Okay. Hello, ma'am. Niharika Barman. Yes, ma'am. Niharika Barman. Dula. Yes, ma'am. Riya Kotal. Dula L. কার নাম? Riya Kotal. Riya Kotal. Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you. Riya Kotal. Yeah. Durga Das Semram. Yes, ma'am. Semram. Yes, ma'am. Ashtami Mandi. Ashtami Mandi. Okay. Yes. Okay. Molly Mitro. Molly Mitro. কি হলো শুনতে পাচ্ছ না মলি? All right. So চারজনে নাম দাওনি। কারা দাওনি লেখো তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি লেখো চ্যাট বক্সে। যদি না জানো you please explain to him. কৃষ্ণেন্দু তুমি বুঝিয়ে দাও যে কোথায় চ্যাট বক্সে কেমন করে চ্যাট বক্স হয়। এখানে চারজন দায়ী নাম। প্লিজ টেল। কৃষ্ণেন্দু প্লিজ যারা চ্যাট বক্সে এখন নাম লেখোনি তাদের প্রত্যেককে বলছি তোমরা চ্যাট বক্সে নাম লেখো। সবাই দেখো চ্যাট মানে ডান দিকে দেখো ডট আছে নিচের দিকে। থ্রি ডটে হাত দাও। ওখানে লেখা আছে কল মেসেজ। ওখানে হাত দাও। নিচের দিকে সেন্ড মেসেজ যে যা নিজস্ব সেন্ড বাটনে হাত দাও। সবাইকে বলছি যারা এখন নাম লেখোনি, ম্যাডামও বলছেন আমিও বলছি, তারা প্রত্যেকে নিচের দিকে ডান দিকে দেখো ডট আছে, থ্রি ডটে হাত দাও। ওখানে একটা অপশন আছে দেখো কল মেসেজ, হাত দাও। চিহ্ন দিয়ে আছে, ওটাতে প্রত্যেকে টাচ করো। যারা নাম যারা লেখনি বলা হচ্ছে তো দিয়েছো কেন বলছো? কি নাম তোমার? তোমার নাম কি বলো? Lavani Giri.
না তুমি লেখোই নি চ্যাট বক্সে লেখো চ্যাট বক্সে প্লিজ রাইট লাবণী গিরি তোমার নাম এখানে রেকর্ড করবে না এক্সেল ফাইলে থ্যাংক ইউ অলরাইট আর এখনো দুজন দাওনি হারি আপ থ্যাংক ইউ কৃষ্ণেন্দু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর দুজন যারা দাওনি তাড়াতাড়ি করে লেখো নাম প্রত্যেকে আরে, রেসপন্স করো প্রত্যেকে Okay. বৈশাখী বাউরি why both of you are writing together তোমরা একটা নিচে আরেকটা লেখো বৈশাখী বাউরি তারপরে লেখো অপর্ণা বাউরি এরকম করেই তো হয় বৈশাখী alright Yes, ma'am. and অপর্ণা বাউরি তোমার পুরো লম্বা একটা নাম আছে বৈশাখী বাউরি আর অপর্ণা বাউরি এটা পুরো তোমার নাম না তোমার নাম বৈশাখী বাউরি No, ma'am. কি নো ম্যাম No, ma'am. একজনের নাম বৈশাখী বাউরি, আরেকজন তাহলে একটা লাইনে লিখছো কেন ম্যাম একজনের নাম অপর্ণা বাউরি। হ্যাঁ পরীক্ষার খাতায় কি দুটো নাম একসাথে লিখে দাও Sorry, ma'am. ইয়েস অর নো Sorry, ma'am. এটা তো হয় না No, কোন ma'am. ক্লাসে পড়ো কোন ক্লাসে পড়ো বলো কোন ক্লাসে পড়ো 10. which class tell me Ma'am, 10. very bad Class Please 10. yes so being in class 10 you can't do this no all right aparna bauri and vaishakhi bauri no shortcut in life there is nothing called shortcut life hai hoy na always we must practice whatever is actually required not what is shortcut so এখনো দুজন দাওনি দুজন যারা দাওনি তাড়াতাড়ি লেখো নাম including the person who's recording not that you are recording but you are in my class so you have to write the name যারা নাম লেখনি তাদেরকে বারবার করে বলা হচ্ছে তারা নাম লেখো তারা নাম ম্যাডামকে তোমরা রেসপন্স করো তোমরা বুঝতে পারছো তোমাদেরকে ম্যাডাম এতবার করে বলছে Thank you, Krishnendu. Thank you so much. So, এখন আমি নামগুলো ডাকছি তোমরা নামগুলো তোমরা বলবে yes ma'am বলবে all right so just a minute let me see where I was okay Modi right so Krishnendu Gupta. Okay. After that. Thank you, Krishnendu. Thank you, Krishnendu. All right. So. All right. So please tell me. Just say present. Rinki Kamila. Yes, ma'am. Buddhadev Das. Yes, ma'am. Rilisa Manna. Yes, ma'am. Krishnendu Gupta. Niharika Barman. Yes, ma'am. Riya Kotal. Yes, ma'am. Ashtami Mandi. Yes, ma'am.
Molly Mitro, Lavani Giri, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Boishakhi Bauri, Boishakhi Bauri, Aparna Bauri, okay. Yes, ma'am. Thank you. Ashtami. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Okay. Molly Mitro, Lavani, Boishakhi and Aparna. All right. Rinki Kamila. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Rinki Kamila. Okay. Lisa Manna. Shmindu. Durga Das Sembram. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Ashtami Mandi. Ashtami Mandi. Yeah. Okay. Manoj Mitro. I think that is Molly Mitro, right? Yeah, Molly Mitro. Okay, Molly Mitro, Lavani Giri, Boishakhi and Aparna. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. All right. Today. Thank you so much, everyone. Thank you so much. All right. Now let us go to our. So today we are going to do a reading passage. তোমরা ডেটটা দাও আর ওখানে লেখো reading passage first one. So reading. So we are reading. All right. So today we have a very interesting session and a reading, document. All right, of a very, very wonderful person, Martin Luther King. Did you hear about him? সবাই শুনেছো মার্টিন লুথারের কথা? Did you hear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I'm yeah. So I'm going to share the screen with you. All right. Okay. So you're going to tell me whether you can see it or not. I'll just check once. All right. Let me see. Yes, ma'am. I can see. Wonderful. Thank you so much. So can you see the picture of Martin Luther King? King is his surname. Yes, ma'am. Martin Luther King. সবাই দেখতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. All Yes, all ma'am. And the title of the passage যেটা আমরা এখন পড়ব সেটা হচ্ছে Who Killed Martin Luther King? সবাই লিখে নাও খাতাতে লিখে নাও title of this is Who Killed Martin Luther King? Everybody write. Who killed Martin Luther King? All right. Fine. Let me see and check whether you can see it or not. Yes, সবাই দেখতে পাচ্ছো? সবাই দেখতে পাচ্ছো তো? Yes? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much. Thank you. All right. So on the night of April 4th, 1968, someone was waiting opposite the windows of the Lorraine Motel. All right? Where you can stay, like an inn. Motel is an inn. All right? It's called a motel. ছোটখাটো একটা জায়গা যেখানে থাকা যায়, রাত্রিরে থাকা যায়. It's called a motel. And the name of that motel was Lorraine Motel. পরে যখন পড়তে বলবো তখন কিন্তু তোমরা এখন মন দিয়ে শোনো. All right?
2-3 times I will tell you, but later I will not tell you. So, on the night of April 4th, 1968, someone was waiting opposite the windows of Lorraine Motel in downtown Memphis. জায়গাটার নাম ডাউনটাউন আর শহরটার নাম হচ্ছে মেমফিস। In front of the motel, a big white Cadillac was parked. It's a very, very costly car. It was the car in which the Reverend Martin Luther King was being driven round. And as he traveled through the southern states, speaking to audiences in towns and cities, promoting the cause of non-violence and civil rights. আরেকজন আমাদের দেশে নন ভায়োলেন্স নিয়ে বলেছিল, কে বলতে পারো? তাড়াতাড়ি বলো। Who spoke about non-violence আমাদের দেশে? বলো দেখি কে জানে, তাড়াতাড়ি বলো। সবাই শুনতে পাচ্ছো? Yes. Yes, ma'am. রিঙ্কি কামিং Yes, আপ। ma'am. রিঙ্কি কামিং আপ। হ্যাঁ, কে? Yes, ma'am. তো কে বলেছিল আমাদের দেশে নন ভায়োলেন্স নিয়ে কে কথা বলেছিল? বলো। Ma'am, আমি বলবো, নিহারিকা বলবো। শোনা যাচ্ছে না, বলো। ঠিক, Ma'am, আমি বলবো, নিহারিকা বলবো। হ্যাঁ বলো। মার্টিন লুথার। হ্যাঁ বলো। মার্টিন লুথার হ্যাঁ? কিং। মার্টিন লুথার কিং। আরে আমাদের দেশে, আমাদের দেশে, আমাদের দেশে, আমাদের দেশে এটা নিয়ে কে কথা বলেছিল? কে কথা বলেছিল? রিগার্ডিং নন ভায়োলেন্স আমাদের ইন্ডিয়াতে কে বলেছিল? নন ভায়োলেন্স নিয়ে জানো না, জানো না, জানো না, যদি জানো বলো, বলো। জানি না, আর জানলে বলতে পারবো। জানো কি জানো না? তাড়াতাড়ি বলো। জানি না। কি করে তোমরা জানো না? হ্যাঁ, ইউ আর, সাম অফ ইউ আর ইন 10, কেউ কেউ 12 এর পরীক্ষা দিয়েছে। হ্যাঁ কি? হ্যাঁ, তাহলে শোনো, নন ভায়োলেন্স নিয়ে বলেছিল। হ্যাঁ, নন ভায়োলেন্স নিয়ে বলেছিল the father of the nation, কে father of the nation? মহাত্মা গান্ধী। আমাদের দেশে father of nation কে? তাড়াতাড়ি বলো। who is the father of nation in our country? কে বলো? ম্যাম, মহাত্মা গান্ধী। এবারে শুনে নিয়েছো লিবারেশন নিয়ে, ফ্রিডম নিয়ে, যে আমরা তো কারোর আন্ডারে নেই, আমরা স্বাধীন দেশ, আমাদের সবাইকে স্বাধীনভাবে থাকতে হবে। হি অলসো স্পোক about নন ভায়োলেন্স। আর আমরা কারোর ওপরে কোন রকমের অত্যাচার করব না, আমরা কারোর সাথে কারুকে মারবো না, আমরা সবাইকার সাথে একসাথে থাকবো। there should be non violence, কোন রকমের ভায়োলেন্স চলবে না, মারপিট দাঙ্গা চলবে না। এটা বলেছিল আমাদের দেশের মহাত্মা, লিডার অফ আওয়ার কান্ট্রি and the father of our nation, none other than Mohandas Karamchand Gandhi, who is known as Bapuji. সবাই পড়বে, এগুলো পড়ো, এগুলো খুব দরকার। আমি যতদিন ক্লাস নেব নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে অনেক কিছু শেখাবো। অলরাইট, সো Martin Luther King, in his own country, he spoke about non-violence. In our country, none other than Mahatma Gandhi spoke about non-violence. When King stepped out onto the balcony, যখন King, মানে Martin Luther King, he just stood on the balcony, then what happened? When he stood out in the balcony to take a breath, যে বাবা একটুখানি নিঃশ্বাস নি, of fresh air, after eating his dinner, a shot rang out. হঠাৎ একটা গুলি চললো। ও তো তখন খাওয়া দাওয়া করে একটু বারান্দায় গিয়ে ভাবলো একটু দাঁড়াই, একটু আরাম করি, বড্ড খাটাখাটুনি গেছে। হঠাৎ তখন একটা সাংঘাতিক ভাবে একটা গুলি চললো। A shot rang out. The civil rights leader and Nobel Prize winner, the man who preached non-violence, fell to the ground. হঠাৎ করে সে যে বলছে নন ভায়োলেন্স করো না, দেশকে এক রাখো,
কাকেই গুলি করলো? She fell to the ground fatally, সাংঘাতিকভাবে injured. Fatal মানে very very severe, serious, খুব serious. সবাই লেখো ওয়ার্ডটা fatal, fatally. Everybody please write in your copy, don't be lazy. All right, please write. তোমরা ওয়ার্ড শিখতে চাও, নিজেদেরকে লিখতে হবে। আমি বলে দিচ্ছি, আমি এখানে হাইলাইট করলাম। নাও ইউ রাইট দিস ওয়ার্ড fatally, meaning very badly, severely, SEVERELY, wounded. wounded মানে আঘাত পেল। কেন? গুলিটা তো গিয়ে লেগেছে। within minutes, আর কিছুক্ষণের ভেতরেই, ও মাই গড, তার তো প্রাণটাই চলে গেল। the news spread like wildfire. wildfire মানে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে খবরটা ছড়িয়ে গেল, ওটাকে বলা হয় ওয়াইল্ড ফায়ার। নিমিষের ভেতরে খবর ছড়িয়ে যাওয়া, ওয়াইল্ড ফায়ার। দ্যাট মিন্স কুইকলি, very very quickly. So write wildfire, put a dash and write quickly, QUICKLY, round the USA. The man who had done more perhaps than any other to further the rights of black people in the United States of America had been assassinated. Because he himself was a Negro, he was an African, Martin Luther. And he did a lot and a lot for his own people, for his own country. But because they stayed in USA, they are called, they have the, the citizenship of USA. But there is always a distinction. Americans are সবসময় বলবে we are white and they are black. That is bad. So Martin Luther King was spreading to everybody that please, no one will fight. Everybody live together peacefully. And when he had returned and he had his dinner, he stood out at the balcony. Somebody brutally shot at him. And after minutes, he died. But who has done this? Because he did it for the people, for the black people who lived in United States of America. And he had been assassinated. দেখো ওয়ার্ডটা লেখো, ASSINATED, assassinated মানে killed. He was assassinated, he was shot, he has been killed. To assassinate মানে মেরে দেওয়া. So Martin Luther King was assassinated. So please write the word. আমি এখানে হাইলাইট করে দিলাম, সবাই এটা লেখো, দেখে লেখো স্পেলিংটা। ASSINATED মানে হোয়াইট এক্সট্রিমিস্ট। এরকমই মনে হলো যে একজন সাদা মানুষ, সাদা মানে আমেরিকান, ওই মেরেছে। Weeks later, a man by the name of James Earl Ray was arrested and sentenced to 99 years in prison. ওকে অ্যারেস্ট করা হলো, জেমস আর্ল রে, আর ওকে একেবারে জেলে পুরে দেওয়া হলো। 99 ইয়ার্স ধরে ও জেল থাকবে। তারপরে আর কি, তারপরে মানুষ বাঁচে নাকি? For the assassination. But is that really what happened? সত্যি কি ও মেরেছিল? No, James Earl Ray initially confessed to killing King. It was not long before he retracted his statement. হঠাৎ একদিন বলল, না না, আমি মারিনি। And to this day, there are those who do not believe that Ray was actually guilty of the crime, for which he spent almost 30 years behind bars. 30 বছর ধরে জেল কাটলো। কিন্তু এখন অব্দি লোকেরা ভাবে that James Earl Ray did not kill Martin Luther King. Indeed, even Dexter King, Martin Luther King's son, Martin Luther's ছেলের নাম হচ্ছে Dexter. Even Dexter King believed that Ray was not his father's assassin. But if Ray did not do the deed, who did it? কে তাকে মারলো? And why? কেন? Was it a pure racist crime? Was this crime between Americans and the blacks? Or was this a political assassination ordered by some faceless figures in some secret service?
the theory that King was really assassinated by the Secret Service has been growing more and more popular over recent years and was even the subject of an X-Files episode. So, how real is the সবাই শুনতে পাচ্ছো? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. ওকে, একটু অপেক্ষা করো। ম্যাডামের হয়তো কিছু নেটওয়ার্ক ইস্যু প্রবলেম হয়েছে, একটু অপেক্ষা করো। Okay, sir. Okay, sir. so you could not hear me? Was there network problem? Yes, ma'am. Okay, so I'll do it again. Don't worry. I will share it again. Just a minute. Give me little time. Let me share it with you. Thank you for informing me. তোমরা কোথা থেকে শুনতে পাওনি আর কোথা থেকে কত অবধি শুনেছো একটু বলো। কৃষ্ণেন্দু, টেল মি, কোথা থেকে হ্যালো ম্যাডাম। শোনা যায়নি? ম্যাডাম, যেখানে পর্যন্ত বললেন যে একটা সময় পর জানতে হবে, আজ পর্যন্ত সবাই জানে যে উনিই কোথা থেকে মেরেছেন। শোনা যায়নি বলো। ম্যাডাম, যেখানে আপনি বললেন যে ওকে আজ পর্যন্ত ওই মেরেছে, সেটা সবাই জানে, তারপর থেকে কিছু শুনতে পাওয়া যায়নি। আচ্ছা, ওকে, অলরাইট। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ওখান থেকে আবার বলছি। অলরাইট, জাস্ট আ মিনিট, লেট মি শেয়ার উইথ ইউ। ওকে, সবাই দেখো। সো দো জেমস আর্ল রে ইনিশিয়ালি, তো জেমস আর্ল রে কে যখন ধরা হলো যে ওই মেরেছে, then he was put in the bars and there he was put in the jail for 99 years. Oh my god. But later James told that he did not kill Martin Luther. Even Martin Luther's son, whose name was Dexter, he also said no, Earl Ray did not kill my father. Then who killed? Who had been so brutal to have killed Martin Luther King? This is a big question. Then, সবাই শুনতে পাচ্ছ? Can you hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. But if Ray did not do the deed, Yes, who ma'am. did? Yes, ma'am. And why? Was it just a pure racist crime?
Or was this a political assassination? Politically, কেউ কোনো পার্টির লোক ওনাকে মেরে দিতে বললো? Or ordered by some faceless figures in some secret service? The theory that King was really assassinated by the secret service had been growing more and more popular over recent years and was even the subject of an X-Files episode. X-File দেখায় টিভিতে, তাতে একটা এপিসোডে এটা দেখিয়েছিল। So how real is the conspiracy theory? And what reasons might anyone other than a racist have had to get rid of such a lovely person? Charismatic. সবাই এই ওয়ার্ডটা লেখো। CHARISMATIC। দেখতে পাচ্ছ সবাই? আমি হাইলাইট করলাম, দেখতে পাচ্ছ? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Charismatic, এটা লেখো। Charismatic, meaning wonderful. He's beautiful. He's so charismatic, beautiful and wonderful. খুব ভালো লোককে আমরা বলি what a charismatic person. Oh, what a charismatic person he is. My father is really charismatic. সাংঘাতিক আমার বাবা খুব ভালো মানুষ। আমার বাবাকে খুব সুন্দর দেখতে, আমার বাবা খুবই ভালো মানুষ। My mother is so charismatic. এরকম তোমরা সেন্টেন্স বানাতে পারো। And peaceful leader like Martin Luther King. এবারে দেখো ছবিটা যে কোথায় মার্টিন লুথারকে মেরেছিল। এই যে বারান্দাটা দেখতে পাচ্ছ এখানে, আর এখানে একটা মালা দেখতে পাচ্ছ, এইখানে ও খেয়ে দিয়ে ঘর থেকে রুম থেকে বেরিয়ে এই বারান্দাতে ও দাঁড়িয়েছিল। অলরাইট, then what happened? The Lorraine Motel মানে যেখানে ও থেকেছিল সেই দিনকে, সেই রাতে, সেই হোটেল নয়, ওটা মোটেল। হোটেলের থেকে ছোট, কিন্তু থাকা যায়, রাত্রিরে থাকা যায়, খাওয়া দাওয়া করা যায়। ইটস আ স্মল ইন, রেস্টিং প্লেস। আর ওইটার নাম ছিল লোরেইন মোটেল, with the balcony on which King was assassinated and a 60s Cadillac like the one in which the King was traveling. All right? দেখো ক্যাডিল্যাক গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। We have to take ourselves back to 1968. Since 1955, King had been at the front of the civil rights movement in the USA. He had given a great support to the year-long bus boycott in Montgomery. যে মন্টগোমারি বাসে কেউ চড়বে না, ওইটাই বলেছিল। Why? Because people were showed very untoward behavior. তাই জন্য বলেছিল যে আমরা ওদের ওই সব গাড়িতে চড়বো না, বয়কট করো। আর মন্টগোমারিতে আমরা যাব না, অ্যালাবামায় আমরা যাব, সব জায়গা ইউএসএ তে। We will not go to Montgomery, we will not go to Alabama, which eventually led to the desegregation. All right, this is desegregation of public transportation. যে না, আমাদের কোনো ব্ল্যাক মন্টগোমারি, অ্যালাবামা এসব জায়গায় যাবে না। He had used his skills as a passionate orator. Orator মানে যে স্পিচ দেয় তাকে বলা হয় orator. To inspire black people to stand up for their rights in housing, education, and other civil rights. He had gained the backing of the growing number of whites. He was in the আর অনেক আমেরিকানসরাও ওকে খুব পছন্দ করতো। He was being backed by even whites. He was in the front line of anti-segregation demonstration in Birmingham, Alabama in 1963, which probably did more than any other protest to further the cause of civil rights. And during his brief presidency from 1960 to 63, যখন ও প্রেসিডেন্ট হয়েছিল, Kennedy paved the way for a Civil Rights Act, which would officially ban race-based segregation throughout USA. তখন কেনেডি ছিল,
তো কেনেডি তখন বলেছিল যে ইউনাইটেড স্টেটসের আমেরিকানসদের, ইউ ক্যানট put any African away from the ministry. Even they are the citizens of America. So we are all together. Why should you distinguish between white and black? No, this is not right. So though Kennedy was gunned down, so Kennedy কেও তাই জন্য মেরে দেওয়া হয়েছিল, before he had time to put the act through Congress, Lyndon Johnson completed the job, and by the end of 1964, the Civil Rights Act was law. Martin Luther King won the Nobel Peace Prize. All right, he was the Nobel Prize winner of peace. Racism, however, had not disappeared. More laws, including 1968 Civil Rights Act, were needed to fully eradicate, means to remove, সবাই এই ওয়ার্ডটা লিখে নাও, eradicate, meaning to remove, to eradicate all forms of official racism. But even then, laws could not change the deep-seated bigotry of many southern whites. The more civil rights laws were passed, the more some racist group felt threatened. যত civil rights হচ্ছে in America, people used to get scared. Oh my God. And which people? The black. Because whites had always been very, very wrong with the blacks. Chief Seattle বলে আরেকজন leader ছিল. We will be doing his debate because we have to do debate, extempore, give speech. That is why we are doing this kind of reading passage so that you are habituated. In 1968, there was a crisis. The civil rights movement in USA had more or less merged with anti-Vietnam War movement. Black leaders like Martin Luther King were being joined by the pacifist gurus of a new generation of educated young white Americans, Bob Dylan, John Baez. And at the same time, in the black ghettos of the Rust Belt cities, a new and more aggressive movement had emerged. All right, so let's see now. What am I using?
সকলেই বুঝতে পারছো চারদিকে ঝড় হয়েছে, একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে, সব একটু অপেক্ষা করো। Okay, sir. Okay, sir. Can you hear me? শুনতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তোমরা শুনতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. All right. Okay, thank you. Okay, 1 minute.
অলরাইট, সবাই দেখতে পাচ্ছো? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Wait. তোমাদের প্রবলেম, তোমাদের ওই সাইড থেকে তোমাদেরই প্রবলেম। অলরাইট, one minute, wait, let me see. God. ম্যাডাম আমার মনে হয় ঝড় বৃষ্টির জন্য আপনার প্রবলেম আছে লিঙ্কের। তাহলে ম্যাডাম হ্যাঁ, সমস্যা সবার দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, কারণ কেউই কিন্তু আপনার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছে না। Wait. Please wait. Please wait.
ম্যাডাম বা আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত বলছি যে ক্লাসটি শেষ, কেউ যেন ক্লাস থেকে লেফট হবে না। সব একটু মাথার মধ্যে রেখো। Okay, sir. Okay, sir. Okay. All right, now Rinki Kamila, are you there? Yes, ma'am. Rinki Kamila, আছো না? পড়ো, start. Start. Come on, read, start. You can see, right? Who killed? So তুমি এত দেরি করলে পরে হবে না। Buddhadev Das, are you there? Buddhadev Das? Are you there, Buddhadev Das? তোমরা শুনতে পাচ্ছ না না? Can you hear? Yes, ma'am. তোমরা শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. হ্যালো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তোমরা উত্তর দাও। Yes. তোমাদের কি হয়েছে প্রবলেম? What is the problem? আমি এত সারাদিনে ক্লাস নিয়ে আমার এরকম হয় না। I can't understand. Whole day I take class, it never happens. Our major classes, সেগুলো তো more than, much more than 100, 125, 30 sometimes. এইরকম হয় না। তোমরা কি টেকনোলজি ইউজ করো, God alone knows. তোমাদের জিজ্ঞেস করলে তোমরা উত্তর দাও না, কি তোমরা শুনতে পাও না? I don't know what technology you are using.
All right. Rilisa Manna acho? Yes, ma'am. স্টার্ট শুরু করে দাও, তাড়াতাড়ি করে শুরু করো, আর দেরি করলে আমি আরেকজনের নাম ডাকবো, বিকজ আই ক্যানট, ইটস অলরেডি টাইম, স্টিল আই এম গিভিং ইউ অল টাইম, বাট দিস ইজ নট ডান না। চলো On শুরু করো, the night of April. স্টার্ট On the night স্টার্ট April. রিডিং। ম্যাম পড়ছি তো শুনতে পাচ্ছেন? On the night April. হ্যাঁ Hello ma'am. হ্যাঁ, এবার পড়ো, ঠিক করে পড়ো, পড়ো। On the night of April 4th, শুনতে পাচ্ছি, একটু 1968. মাইক্রোফোনের কাছে এসো। On the night of April 4th, 1968, someone who waiting open opposite the window of the Lauren motel in লোরেন মোটেল, Lauren motel in ডাউনটাউন downtown ডাউনটাউন মেমফিস, মেমফিস, মেমফিস। Downtown Memphis. তুমি কারণ, দাঁড়াও 1 মিনিট, তুমি কি কারণ লাইন, 1 মিনিট, তুমি কি, ওয়েট, তুমি কি কারো লাইন শেয়ার করছো, না তোমার নিজের লাইন থেকে তুমি বলছো? তাড়াতাড়ি বলো, তুমি কি ইনস্টিটিউটে লাইন শেয়ার করে নিয়ে করছো, How are you attending? নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এ করছো? কেমন করে ক্লাসটা কেমন করে করছো সেটা বলো। তুমি কি ফোন থেকে করছো? হ্যাঁ ম্যাম উত্তরটা দাও, কেমন করে Yes, ma'am. করছো? ফোন থেকে এমনি তাহলে কেমন করে করছো, কেমন করে তোমার কানেকশনটা কেমন করে আসছে? হ্যাঁ, তোমার কানেকশন, হ্যাঁ Connection বুঝলাম না ঠিক। তোমার ফোন থেকে কানেকশনটা কোথা থেকে পাচ্ছো? আমি আমার ফোনে জয়েন করেছি ম্যাম কানেকশনটা কেমন করে পাচ্ছো? ম্যাডাম বলতে চাইছেন তুমি কি ফোন ইউজ করছো না ওয়াইফাই ইউজ করছো? না হেডফোন ইউজ করছি না হ্যাঁ, না, দিস ইজ ভেরি ফানি। তো কেমন করে তুমি করছো, ডেটা দিয়ে ইউজ করছো? ডেটা, Yes ma'am. সো ফানি, মানে আই ডোন্ট নো, মাই গড। ওকে কৃষ্ণেন্দু, ইউ রিড, কৃষ্ণেন্দু পড়ো দেখি, লেট মি সি, কৃষ্ণেন্দু প্লিজ রিড, কৃষ্ণেন্দু গুপ্তা প্লিজ রিড, পড়ো। On the night of April 14th, 1968, someone was waiting opposite the windows of the Lorraine Motel in downtown Memphis. In front of the motel, a big white Cadillac car in which Martin Luther King was being driven around. As they traveled through the south, দাঁড়াও, 1 মিনিট, 1 মিনিট, ওখানে কি পড়লে আরেকবার পড়ো। ইট ওয়াজ দ্য কার ইন which, পড়ো। It was the car in which, ওখান থেকে পড়ো। it was the in which the Reverend Martin Luther King, Reverend, REV মানে Reverend মানে respected, Reverend Martin Luther King, পড়ো। Reverend Martin Luther King was being defended round as they traveled through the southern states, speaking to audience to towns and promoting a cause of non-violence and civil rights. One minute. Okay, let's do
Do some grammar. ম্যাডাম Let শুনতে me পাচ্ছেন? see. I can হ্যালো? do some grammar with you. This was very difficult. হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। All right. সবাই দেখতে পাচ্ছ এটা? Yes, ma'am. দেখতে পাচ্ছি। All right. Okay. All right. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. Yeah, I know. I know you can see. Just a minute. So, what are the 8 parts of speech? First is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Rinki Kamila, if you are there, please read. নামটা যখন নেব তখন বলবে yes ma'am. রিঙ্কি কামিলা, Yes, ma'am. what are the 8 parts of speech? পড়ো, read. Ma'am, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, Conjunction, conjunction, preposition, and interjection. interjection, interjection. Please all of you তোমরা লিখে নাও 8 part of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Please write. Okay, the first one now, noun. What is a noun? আমরা একদম শুরু থেকে করছি কারণ আমরা একটু করে গ্রামার এগোবো, আবার বেসটাকে আমরা স্ট্রং করব। We will strengthen the base. So nouns, if I ask, what is a noun? Noun is a name of a person, place, thing or idea. It's a name. Noun is a name. The bakery has fresh baked goods. Here, Kili is a pro golfer. The dog was lonely for me. Love is a beautiful thing. So these are all nouns. What is a noun? A noun is a person, place, thing, or idea. So what do nouns have? Nouns are the subject of a sentence. What are they? Nouns are the subject of a sentence. Okay. Relicia Manna, are you there? Yes, ma'am. Read. What is a noun? Pado. A noun is Pado. A noun is a person, place, thing. A noun is a person. Niharika, are you there? Yes, ma'am. Idea. Nouns are শোনা যাচ্ছে না, তোমরা কি হয়েছে লাইনে? পড়ো, নিহারিকা পড়ো। What is a noun? নিহারিকা পড়ো। Yes, ma'am. পড়ছি। Noun. Noun is a নিহারিকা person, পড়ো। Ma'am, পড়ছি তো। Noun. A noun is a person, place, thing, or idea. Nouns are the subject of the sentence. Kili is a pro golfer.
Okay. The dog was lonely for me. Okay. Fine. Wait. One minute, Harika. I want you to. All right. So in the following sentence, you tell me which words are nouns. Celeb loves to play Nintendo. Which is a noun? Ma'am, Nintendo. In this sentence, Celeb loves to play. Huh? Nintendo. ঠিক আছে, Nintendo DS. But there is one more noun. Noun is a name. So, which is another noun? Caleb. Celeb. Very good. So, Caleb and Nintendo DS. These two are nouns. Okay. Wonderful. All right. So, a noun is a person, place, thing, or idea. All right. So, noun is a person, place, thing, or idea. Okay. Fine. So, Caleb and Nintendo are the nouns in this sentence. Caleb is a person and Nintendo DS is a thing. Okay. Now, there are how many types of nouns? Common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, and material noun. What are the nouns? Common noun, proper noun, abstract noun, Material noun. collective noun, Material noun. material noun. Under material noun, we have two types, countable and uncountable. All right, so we can write this in the one minute. So let us write this. So all of you, please see. I don't know whether this will also ever open or not. I don't know what is happening. Okay. So all of you can write. I'm putting in the chat box. Nouns. So I don't know what's happening. Nouns. We have common nouns. C-O-M-M-O-N. Common noun. Then proper noun. Then abstract noun. Abstract noun. Collective noun. Then, so common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, material noun. So material noun are of two types. What are they? Material noun are of two types. They are countable nouns and uncountable nouns. So we have under nouns, what do we see? We have common noun, proper noun,
We have common noun, proper noun. Then we have abstract noun. Then we have collective noun. And we have material noun. So under material noun, we have countable nouns and uncountable nouns. Okay. All right, let me post it. সবাই দেখো chat boxটা সবাই দেখো. So we have nouns. Under nouns we have common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, material noun. Material noun কে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে. একটা যেটা আমরা গুনতে পারবো, চেয়ার, টেবিল, ফ্যান, ডেস্ক, বেঞ্চ, these are all count. এগুলোকে আমরা গুনতে পারি, কাউন্টেবল. কিন্তু যদি বলি ব্যাগ অফ রাইস, চাল, চালের বস্তাতে চালটা ঢেলে দিলাম, ওটা কি কাউন্ট করা যাবে? চিনির বস্তা থেকে চিনি ঢেলে দিয়ে বললাম কাউন্ট করো, করা যাবে? করা যাবে না. তাহলে এগুলো কিন্তু নাউন, কিন্তু দে আর আনকাউন্টেবল, মানে এগুলোকে গোনা যাবে না. আর যেগুলো গোনা যাবে, চেয়ার, টেবিল, বোর্ড, পেন্সিল, রাবার, স্কেল, এগুলো গোনা যাবে. যেগুলো গোনা যাবে কাউন্টেবল. এগুলো কিসেতে আসবে? কাউন্টেবল and uncountable material noun. তাহলে how many kinds of noun are there? Common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, and material noun. 5 kinds. সবাই বুঝতে পেরেছো? Are you writing? সবাই লিখছো কিনা? Chat box থেকে. Yes, ma'am. Are you writing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please write. Yes, ma'am. Okay. All right. Okay. So now common noun, a noun that does not name a specific person or place, like dog. Dog is common. Proper noun, a noun that names a specific person or thing, like New York City. It is proper noun. লিখে নাও. All right. তারপরে next. The cow jumped over the moon. Cow. All right. Common. Moon, only one moon. But there are many moons that also are there. There are many moons. So obviously it will be common. We celebrated my birthday, common. Birthday with a great big chocolate cake, common. I ran the 5K race, kilometer race. In town. Last week. The cherries were very tasty, cherries. I played basketball in gym class today. Basketball, our class. Every one of them, যেগুলো ব্ল্যাকে লেখা আছে, আন্ডারলাইন করা, they are all common nouns. All right. A proper noun কি হয়? Particular person, particular place, particular thing, then they become proper noun. Okay, let's see. Common noun আরো কিছুটা আছে. Now here in the following, which is common? Sean cut the grass. কোনটা common? Common noun কোনটা? তাড়াতাড়ি বলো. Which is common? বলো. Grass. Which is common? শুনতে পাচ্ছ না? Card. Grass. Very good. কে বললে? Lavonigiri. কে বললে? Lavonigiri. Who said grass? আরে গ্রাস Lavonigiri. সেটা বলতে পারছো? Lavonigiri. নামটা তো আগে বলবে.
বলছিলাম তো। Okay, Tony, 3 marks to you. All right. Let me do it in the next class. আমি তোমাদের হাফ অ্যান আওয়ার এক্সট্রা দিয়েছি, তোমরা শুনতেই পাচ্ছ না। তোমরা তোমাদের সিস্টেম ঠিক করবে, যারা রেকর্ডিং করছে ওদের সাথে কথা বলবে, কিছু একটা প্রবলেম তোমাদের ওদিকে, তোমরা ওটাকে সলভ করো। অলরাইট, প্লিজ সলভ দ্য প্রবলেম। I gave you half an hour extra. Now it is 9 o'clock. Your class was still 8:30. I gave you half an hour extra. All right. Next class তোমাদের হচ্ছে ফ্রাইডে। ফ্রাইডে তোমরা এনশিওর করবে যে ঠিকমতো যাতে তোমাদের কানেকশন থাকে, আর যারা রেকর্ডিং করছে ওদের সাথে কথা বলে তোমরা নিজেদের কানেকশন ঠিক রাখবে। তোমরা তো কোনো কিছুই শুনতে পাচ্ছ না। প্লিজ স্টপ, দেখে নাও যে কেন শুনতে পাচ্ছ না, ফাইন্ড আউট করো। তোমাদের ওদিকে সিস্টেমে কিছু গন্ডগোল আছে, so you will just find out. Okay, thank you very much. Yes, ma'am. Have a great day. Thank you. Bye bye.